bienvenidos y bienvenidas a la rueda de prensa de la película Top World Cup, película que compite de esta 70ª edición del Festival de San Sebastián. Para hablar de ella, bueno, tenemos el placer de contar aquí con buena parte de su equipo, así que los voy a presentar. Bueno, empezando por el final, que está Mónica Kim, que nos va a ayudar con la traducción. Y tenemos a Kim MINHEE, la productora de la película, SANGSOO, actriz, SANGSOO, es el que lo conoce, no esta presentación, YUN-HEE, actriz, y YUN-HEE, actor. Así que, bueno, como supongo que habrá ya preguntas, abrimos, si os parece, el turno. Tenemos ya aquí una primera. Sí. Hola, estoy aquí. Hola, aquí. Quería preguntar a los actores cómo se prepararon para sus papeles y cómo trabajaron las conexiones y las relaciones entre unos personajes y otros. 자, 이 역할을 준비하실 때 처음에 이런 서로 관계들을 어떻게 준비하시고 어떻게 연결되는 느낌을 받으셨는지요? 처음에 역할 분담을 하실 때. 저한테 하신 거죠? ¿A quién quieres preguntar? En general. 뭐 어느 분이 대답해 주셔도 괜찮습니다. 준비하는 과정이 특별히 없습니다. 이런 느낌이라고 하면 좋을 것 같아요. 홍상수 감독과의 작업은 이렇게 처음 가는 장소에 여행 가는 느낌, 그날 어떤 일이 벌어질지에 대해서 배우로서 처음 가는 이들이어서 어떤 준비 없이 가는 게 어쩌면은 이 작업의 핵심일지도 모르겠습니다. 네. Bueno, realmente nada especial para preparar, porque realmente para mí como si fuera un viaje en un sitio nuevo, como si viajara con él, entonces que ocurrirá algo, alguna cosa nueva, y realmente la clave es no preparar nada antes de la elección. Sí, quizás los otros actores también quieren. 다른 분께서도 혹시 추가적으로 말씀하시면. 아시는지 모르겠지만 홍 감독님의 작업 스타일이 보통 다른 영화들하고는 좀 달라서 전체 스토리를 모르고 제가 그날 촬영하는 분량의 대본만 받아서 연기를 하게 되거든요. 그래서 마치 제가 오늘을 사는 거랑 같은 느낌이 들어요. 오늘 저한테 무슨 일이 일어날지 모르고 살잖아요. 그래서 그냥 오늘 그냥 나에게 닥친 어떤 순간을 연기하는 그런 기분으로 감독님이랑 같이 작업을 하고 있습니다. Bueno, realmente el estilo de director Hong es algo diferente de otros directores. Entonces, nunca recibimos toda la historia, todo el guión, sino solamente recibimos una parte del guión de ese día. Entonces, para mí es como si vivir día a día. Entonces, hoy nunca se sabe qué va a ocurrir, hoy mismo. Entonces, ahí, bueno, en el momento, cada momento que ella recibe, pues eso lo interpreta y lo que según el guión y ya está. Sí. ¿Quién quiere seguir? 다른 분 말씀하시겠어요? 감독님의 영화는 배우 입장에서는 준비할 게 거의 없는 상황에서 아침에 도착해서 대본을 받아서 작업에 들어가는데요. 그래서 굉장히 짧은 시간에 고도의 집중력을 요하는 작업이기도 하죠. 감독님이랑 작품을 하면서 점점 느끼는 거는 배우면서 또 한 인간으로서 우리가 사람으로서 가질 수 있는 어떤 욕심이나 그런 것들을 좀 벗어 던지고 약간 무의 개념으로 작업에 하게 하는 그런 현장을 만드는 그런 분위기인 것 같아요. 그래서 할 때마다 조금 더 나를 갈고 닦는 듯한 느낌이고 좀 더 진실에 다가갈 수 있는 작업인 것 같아서 그게 배우 또는
한 인간의 송선미라는 사람 입장에서는 저를 성숙시키고 성장할 수 있는 계기가 되는 작업인 것 같습니다. Vale, como actriz, realmente la situación de la interpretación es así. Por la mañana llega en el escenario y luego recibe el guión de ese día y luego ya interpreta. Entonces, realmente hace falta en poco tiempo una concentración muy alta. Entonces, se requiere estar súper concentrada. Y me hace sentir realmente como actriz y como persona, y ahí buscar a mí mismo, realmente, bueno, aprende a estar, no tener nada, o sea, que se siente ahí en el momento o en el rodaje, realmente cada vez que va, ella se siente buscar a sí misma y luego ya crece como persona y como actriz también. Muy bien. Tenemos una pregunta aquí en tercera fila y después en segunda. Sí, primero en la tercera y después en la segunda. Ahí, sí. Hi, Mr. Hong Sang-soo. There is a sentence in the film spoken by the character of Mr. Kwon where he says, "Money is the only standard to judge everyone." There is a moment where the character said this sentence. I keep thinking how much of this sentence reflects your own point of view concerning cinema, not only as an art, but also as an industry, and how much the current industry of Korean cinema can represent to you an obstacle or a form of freedom to express your own and, by the way, incredible form of seeing the world. Do you need translation to Korean or? No. Okay. Whatever came up during the writing, it came to me like it is given to me. It's not the result of something I am searching for with intention or purpose. So some detail might sounds like reflecting my point of view about a certain social things, but I'm not writing something to saying as if I have a certain strong point of view about social phenomena, or for example, Korean film industry or whatever. I just came up with this dialogue that feeling it suits that character, it suits the circumstances, and somehow feels right, then I accept it and film it. So that one. Sí, teníamos otra pregunta ahí. Sí. ¿Qué tal, señor Hong Sang-soo? Yo soy periodista de Perú. A mí siempre me han gustado mucho sus películas por el grado de intimismo que tienen. Sin embargo, veo que en las últimas que está haciendo, este aspecto se ha acentuado aún más. Entonces, ahora las historias están más cerca de usted mismo y del insumo que es la vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo quisiera que me comente un poco más sobre este aspecto en las últimas películas que usted está haciendo, ¿no? 저는 페루에서 온 기자입니다. 페루에서 온 기자라서 홍상수 감독님의 영화를 굉장히 괜찮아. 다 영어로 해줬어요. 오케이. So I don't know how much honesty is required to be a passable film director, but it's my inclination, natural inclination. I believe, try to be honest when I'm making film. Maybe in the beginning of my filmmaking, I was kind of a rebel. I wanted to break down something. So it dealt with more of my old stuff, something from my adolescent, like early 20s, like
So it's from me. It's very intimate with my life, but this comes from far behind. And later on, I realized, as I have broken down something, how can I say, these false barriers have built up during my life, inside my mind. And then I realized I began to deal with stuff that is more close to what I am doing, what I'm feeling, what I deal with in everyday life these days. But that's how I feel. But I mentioned this many times, but I never intend to make film which is autobiographical per se, but because I'm not shooting any scene which I try to replicate what happened in my life. I use all these pieces coming to me, some from my life and some from what I heard or what I read. And so it's not really literal autobiographical stuff, but since I have made these films and I have intended to be honest, so it's in a way it's autobiographical. Muy bien. Sí, tenemos aquí otro. Ah, perdón, sí. ¿Quieres traducción al castellano? Pero tenías traducción simultánea. Sí, estaba funcionando la traducción simultánea. Sí, puedes. Sí, al inglés sí. No teníamos a coreano, pero al inglés sí. Puedes coger fuera, gracias. Teníamos aquí, pregunta. Sí, hola, yo quería preguntar al director si hay alguna capa, no sé, por mínima que sea, del personaje del protagonista, del director en la película, en él mismo, en usted. Gracias. Lots of things, but it's fragmented. It's not as a whole that I try to replicate as a whole. It comes from me, but from maybe my 20s, something from my recent days, and something also from other guys, what I heard, indirect experiences. So it's all scattered fragments. So. Sí. Tenemos tercera fila. Aquí tenemos otra pregunta. Sí, luego. Aquí. Gracias. I was going to ask actress Kim MINHEE, what was the biggest challenge or hurdle that she had to face while adapting to work as a production manager in this film compared to the usual collaborations as an actress with Mr. Hong and other directors, and does she have any aspirations to write films or even direct in the future? 김은희 제작실장님에 관련해서 보통 때는 다른 감독님들과 다른 방식으로 작업을 하셨을 텐데 이번에는 어떤 도전 과제가 있었는지 어떤 어려움들이 있었는지 이런 그 제작실장으로서의 그런 설명을 하고 제가 제작실장을 처음 작품에서 한 건 인트로덕션 때였었고요. 그때는 배우도 잠깐 작은 파트로 했었고 그 다음에 당신 얼굴 앞에서라는 작품을 오로지 제작실장으로 처음 하게 됐고 이번이 배우가 아닌 제작실장으로 두 번째 하게 됐는데 우선은 다른 감독들과의 작품 스타일과 비교하는 거는 조금 제가 그거는 맞지 않는 것 같고요. 감독님의 작품으로 그냥 봤을 때 항상 저한테는 너무 새롭고 신선하고 즐겁고 그리고 제작실장으로서의 일도
굉장히 많이 보람을 느끼고 항상 좀 같은 배우분들과 많이 작업하니까 배려도 많이 받고 그러면서 즐겁게 그렇게 촬영했습니다. Vale, realmente yo había trabajado como actriz antiguamente, pero bueno, ahí como productora la primera vez cuando había participado, pero también con un papel pequeña, ha sido Introduction, una película, y luego como actriz y como la primera vez la productora ha sido la película Es de enfrente de ti, de usted. Y esta película es la segunda vez que participo como productora y, a ver, yo aquí para comparar con el estilo de otros directores, pues no es el caso, no quiero mencionar, pero claro, yo podría decir que trabajando con señor Hong, con director Hong, realmente me hace sentir siempre, es una cosa nueva y para mí es muy divertido y luego me satisface muchísimo trabajar con él. Entonces también hay otros actores que me apoyan muchísimo y en el ambiente es muy divertido cuando estoy trabajando. Muy bien. Teníamos ahí otra pregunta, por favor. Hola, una pregunta para el señor Hong. Una de las actrices en la película le dice al director que le gusta beber mientras ve las películas del director. Le pregunto a usted si usted recomendaría que sus películas sean vistas mientras se bebe. No, but I heard some people say that they like watching my film alone, drinking at home. Maybe that memory came to me when I wrote it. No, I wouldn't recommend it. But it's up to you. Sí, tenemos primero, después de la que tenemos ahora, sí, ahí, y luego pasamos ahí. Hola, muchas gracias por la película. Quería preguntarle al señor Hong cuál de esos tres hombres de la película, eso es el vegetariano, el que come carne, el que bebe, el que no bebe, el padre, ¿cuál de ellos es más usted? Y también quería preguntarle a la actriz cómo se siente trabajando siempre con una copa en la mano, que no es fácil. Gracias. Sí, Mónica, si puedes traducir para la actriz, si puedes traducir la pregunta. 아, 네. 우선 감독님한테 여쭤보신 걸 먼저 설명을 해드리면, 그건 다 드렸죠. Bueno, primero va a responder el señor Hong, ¿vale? I think all three are very close to my experience. Drinking, vegetarian, meat, whatever. As I said before, it's like even though it came from very close experience, like happened to me like 2 days ago, and I use it in the film, I feel like it's totally just it's not my stuff. It's something I have to deal with in making film. I feel that way. So sometimes I shot something last April, and I used many dialogue. Actually happened during the staying together with actors. So some of them might have thought that I was quite lazy. They might have thought that I just copy what they said, but that's not something. That's not how I feel about it. It can be very close now, like time-wise, character-wise. But I feel it's very appropriate
as a material for the film for me to use. It's kind of gradual change, as I said to your question. In the beginning of my filmmaking, the stuff has to have some kind of faraway feeling. But now something can happen to me yesterday, and then I can use that whole dialogue, but I don't feel any obstacle using it. You know? Sí, había pregunta para la actriz también, ¿no? Disculpa, ¿quién quería que preguntara y puedes repetir, por favor? Sí, la pregunta para la actriz. Díceselo tú, ¿no? Sí, era por favor qué tal se sentía trabajando en un rodaje todo el rato con una copa en la mano. Pero puede responder cualquiera. Cualquiera, exacto. 자, 제가 어떤 배우분께서 대답을 원하시냐고 해서 다시 여쭤봤는데요. 대답 아무나 해주셔도 괜찮습니다. 영화를 촬영하실 때 계속 손에 어디 한 잔을 술을 들고서 촬영을 하시는 모습이 많이 비춰졌는데 어떤 느낌이셨는지. 다행스러운 건 최근에는 술 마시는 장면이 많이 줄었습니다. Bueno, por lo menos recientemente hay menos escenarios donde toma un alcohol, una copa. 그리고 술도 좀 독하지 않은 술로 변해가고 있죠. Y luego también, bueno, con un alcohol más suave, comparando que. 글쎄 어떤 느낌이냐면 일단 많이 마시면서도 취하지 않기 위해서 집중하는 편입니다. Bueno, que me siento que aunque bebo mucho, pero para no emborracharme, pues concentro muchísimo más. 취한 연기를 하는 것이지 취해버리는 순간 엉망이 돼버리니까 그리고 다음 씬 그리고 몇 번의 테이크가 더 갈지 모르는 상황에서 늘 그 순간만큼은 술을 마시는 장면은 긴장하고 있습니다. 뭐 배우들마다 다르긴 합니다. 어떤 배우는 안 되겠다 싶으면 물을 마시는 사람도 있겠지만 저는 여전히 술을 고집하고 있습니다. 네. Vale, bueno, yo actúo como si estuviera borracho, pero eso no quiere decir que estoy borracho, porque realmente igual hay que hacer otras veces el mismo escenario, entonces estoy siempre así, atento, más atento. Bueno, otros actores igual pueden tomar agua en vez de algún alcohol, pero yo sí bebo, sí tomo alcohol. Sí. No sé si los otros actores quieren añadir algo. 다른 배우님들 혹시 계속 술 한잔하신 느낌이 어떤지, 술이 나오는 게? 저는 개인적으로 이렇게 술의 도움을 조금 받아서 되게 좀 연기가 술 취한 연기를 할 때 술을 조금 마시고 하는 그게 되게 도움이 많이 돼서 좋고 네, 즐겁습니다. Bueno, realmente yo cuando actúo, entonces sí necesito una ayuda de un poco de alcohol, porque claro, para hacer interpretación de estar sobria, pues me ayuda muchísimo, es mejor y me siento mejor. En esta película, además, se bebe vino toda la película, beben vino todo el rato, pero en la última escena el protagonista bebe soju. No sé si esto significa algo o es una casualidad. 자, 우선 영화 속에서 보면 보통은 계속 와인을 드시는 장면이 있잖아요. 근데 마지막 장면에는 소주를 드시는 것이 있는데 혹시 이게 다른 의미가 있는 것인지 특별한 뜻이 있는 것인가요? 전체적으로. 감독님이 말씀하시니 맞다. 저희는 아직 영화를 못 봐서. Porque algunos todavía no han visto la película. Algunos actores. No hagamos spoiler entonces. Muy bien. Teníamos ahí, sí, otra pregunta. Hi, Sí, me again. Well, I was going to ask if everybody was drunk all the time on set, but I got my answer already. So instead, I'm going to ask about the music. How do you choose the music, and what's the importance of it when telling the story? I wrote the music, and I wrote it maybe a few weeks ago, a few months ago, I don't know. I have this kind of collection. I play with my guitar and small piano, so I record it when I feel like it. So I have this collection of music, so when I edit, I just scan through and then pick one music and feels right to the scene, then I use it. Sí, tenemos aquí
Aquí, tercera fila. Hi, Mr. SANGSOO again. I have two questions, in fact. I would like to understand what black and white represents as a language to you, and from which classic films do you draw the inspiration to the kind of black and white you use in a film like this? The second question is, cinema has historically been very cruel towards relegating them to like a secondary place in relation to image. But in your films, you have taught your audiences that words also have a cinematic dimension, building narratives based on speech. But what's the challenge of creating narratives based on verbs, based on noun, based on conversation? How much freedom do you give to improvisation on a set? How much do you rewrite the lines while shooting? Black and white. I happen to like films from old days, so many of films I like are black and white. Maybe that's something, it has something to do with my choosing black and white. But I was in the beginning of time when I started using black and white, which was third film of mine. So I was kind of being careful, because people already had this feeling about black and white as kind of artsy film that I didn't like. So, but the third film, I really felt it was a winter season film, and I felt I wanted to use it black and white. So from then I started using black and white. I can now analyze why I use black and white. And your question about this dialogue, image is important. Image is also important. It says more than what words can ever describe. While it is very important, and I always try to capture a certain moment when this image speaks itself. But conversation is also very interesting for me, because it can deliver a lot in very condensed time. Time limit, and then can create a rhythm. It can be humorous. It shows a lot of things in a kind of a parallel progression. And it's fun to write a dialogue. So I don't know, I can analyze that again. It's not my job to analyze, but just, yeah. Sí. ¿Tenemos ahí una pregunta? Sí. Hola, esta es una pregunta para el director y es en relación con las películas y los libros que ve y que lee, que forman parte de la preparación para las películas, aunque no estén explícitamente en los films. ¿Qué libros les gustan? ¿Qué autores? ¿Qué cineastas? Many books I like. So I will just mention a few books I read. I usually have about maybe 10 or 20 books opened up, sitting on my table. So you know what I mean, like a stack of books. So I read a few pages of this book today, and maybe in the afternoon I read one page of this book, like that. So I always have this 10 or 20 books all the time in front of me. It's relaxation, entertainment, and stimulation, everything. And then once in a while I change the whole this stack and bring new books again in front of me. So it's like, that's my relationship with books. You want me to mention the authors I like? Because so many of them.
I think it was middle of my 20s. I began reading kind of seriously, if that expression is right. And André and Hemingway, Sartre, Camus, all these people, all these famous people. Nietzsche, Dostoevsky. And I scanned through all these people, and then some of them stuck with me. And then many of them. But I also like books about weather, things like that. So many. Muy bien, tenemos ahí otra pregunta. Sí, quería preguntarle al director, cuando hay un momento en el que en el personaje dice, he visto a Dios, y entonces es cuando ha dejado de tener miedos. Quería saber si eso también es autobiográfico o no. Y luego otra frase que pronuncia, que es, estoy tan a gusto solo, cuando está siempre rodeado de gente. I think I will just answer to your question. About first question, I will just say that I think people should be religious. We need a religion, not established religion, things like that. If I'm using it correctly, we need something else. Not just alone. We need something else to live through. In that sense, I believe we should be religious. Something absolute. Without it, it's very hard to go through. You can meditate 10 years, but your ego always remains same. You need something else. Why? I don't know. So I will just mention this much, and then I go to next question. Was what was the being alone? It's I think it's a matter of temperament. I have that part too. I feel I need a certain amount of time a day being alone. Quite necessary. Tendríamos tiempo para alguna última pregunta, si alguien quiere hacerla. Y si no... No sé. Perdón, no te veía. Sí. Hi. I just would like, are there any type of European films that inspire you? I think in particular of North European films, just like Belgium or Scandinavia. Can you repeat it again? Yeah. Please? Are there any types of European films that inspire you? I think in particular Belgium, Scandinavian, or new wave of cinema in North Europe. Like when I was 25, 6, 7, that was the period I really scanned through all these so-called important films. And maybe, I don't know exact number, but maybe 50 films I chose as a representation of this important line of progression. I don't know. And but the important thing is, just being beautiful. Whatever means, whatever ways, it doesn't matter. The result is beautiful. That's what I need to see. And many European directors from all days, many. I like them. Muy bien. Si no hay más preguntas, sí, una última, venga, la última ya. Nos tenemos que ir. Sorry, again. I think everybody got surprised in the way you produce films. Maybe in the end of this press conference, you will have another film ready to be shown. I would like to understand, how do you finance these films? How is the work in terms of production that surrounds each of your films? Are you the producer? Do you have a producing company? How does it work?
My own company, I'm the producer, and I have tried to minimize all these systems. So I have this, YUN-HEE is my production manager, and I have another production person, and myself. These three, and sometimes we need this, boom person. So 4 or sometimes 3, because the production person now, she can do this boom too. So 3 or 4. And I give this great actors very small amount of money. And I shoot maybe 6 times or 7, 8 times for the film. And I don't use any setup, or I use all these natural things, existing things. So cost is very, very low. So I can keep producing. Muy bien, pues esperemos que siga produciendo y sigamos viendo sus películas. Solo nos queda agradecer 감사합니다, agradecer que hayan venido a San Sebastián y mucha suerte con la película. Thank you.